மகேஷ். ஓகே, கடலூர். ஈரோடு கோயம்புத்தூர் மகேஷ். தஞ்சாவூர் இருக்கீங்களா சார்? கணேசமூர்த்தி சார், தஞ்சாவூர் சார். SDE பாபநாசம் சார். ஓகே, குமாரா? சரி. சென்னை டெலிஃபோன்ஸ் இருக்கீங்களா? சென்னை டெலிஃபோன்ஸ் சார் தண்டராஜ் சார். ஃபைன் ஃபைன். ஓ ஜிஎம் இருக்கீங்களா சார்? வெல்கம் சார். ADB from other circle. Just a minute. Okay, thank you for coming over. It is a fine occasion for RGMTTC. So நம்ம ஏற்கனவே MPLS VPN பார்த்திருப்போம். இப்போ IP VPN, MAAN VPN பத்தி சார் சொல்ல வந்திருக்காங்க. ஸோ சார் முதல்ல நம்ம பேச விட்டுடலாம். ஒரு சின்ன டைம் ஸ்டார்ட், அப்புறமே இன்டராக்ஷன் கொடுப்பாரு. கொடுத்த பிறகு நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். இடையில வந்து நீங்க வந்து ஒரு சின்னதா நீங்க ஒரு குவிஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க சார். ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, பார்க்கலாம். ஸோ நவ் ஐ ரெக்வெஸ்ட் வைத்தியநாதன் to give some introduction. She is a coordinator in the circle office. So இதுக்காக வந்திருக்காரு. Sir, good morning to all of you. The MAAN equipment வந்து that we have started integrating the nodes and started installation வந்து April we have March the physical installation start பண்ணோம். And almost all the equipments what they supplied, it was all are physically installed and integrated, and all are made. Now also all our BS also already trained and credentials also given, all privileges also given for configuration and all. So that now that we ask that Tejas team, Mr. David is a highly experienced and highly technical expertise and given so many solutions for the problem. Normally our system new equipment, there is some issues will come. So initially kept நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து குயிக்கா கொடுத்தாரு. அவங்க டீம் இருக்கிறாங்க. many type of services, எல்லா type of services நீ போட்டு நிறைய nodes integrate பண்ணிட்டு, so we have well experienced and our TS also they have well proficiency in that MAAN nodes ல வந்து. so MAAN node வந்து நம்ம ஏற்கனவே CPAN மத்த டெக்னாலஜி BA level, OA level வந்து access and aggregation nodes. நார்மலா அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லேயர் 2ல தான் இருக்கும். நம்ம லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா MPLS TP CPAN வந்து MPLS TPAN சொல்லலாம், TPன்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து லேயர் 2ல தான், லேயர் 2 நோடு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து the router, நம்ம கோர்ல வந்து MPLS IP வச்சிருப்போம் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட அந்த கோர்ல வந்து நம்ம கோர்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் now we have deployed in access as well as aggregation. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா MAAN stands for MPLS IP based access aggregation network. access அப்படின்னாக்கா ஒரு OLTயோ ஒரு 4Gயோ ஒரு சர்வீசஸ் வந்து கஸ்டமர் சர்வீசஸையோ இல்ல கஸ்டமர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட் சர்வீஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் நிறைய டிராபிக், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு HCயோ ஒரு 4 நோடோட டிராபிக்கோ நம்ம அக்ரிகேட் பண்ணோம்னா, டிராபிக் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணோம்னா we can call it aggregation. So this MAAN equipment is doing is for access as well as for aggregation. அதாவது MPLS IP based, முன்னாடி CPAN MPLS TPன்னு சொல்லுவோம், இது MPLS IP based access aggregation network. இது எதுக்கு நோட், இது எதுக்கு நம்ம வந்து IP based போக வேண்டிய ரீசன் வந்துச்சுனாக்கா, இந்த 4G என்ன சொல்றாங்கனாக்கா 4G வந்து நம்ம சர்வீசஸ் வந்து IP பேஸ்ல தான், லேயர் 3ல தான் நம்ம சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்ம 4G சர்வீசஸ் எல்லாமே LP பேஸ்ல கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து IP பேஸ்ட் நெட்வொர்க் ஆக்டிவேட். அது மட்டும் இல்லாம 5G சர்வீசஸ் ஃபியூச்சர்ல டிப்ளாய் பண்ணக்கூடிய 5G சர்வீசஸ் சில நோட் மட்டும் கிடையாது, சில சர்வீசஸே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சஸ், எங்க நோட கனெக்ட் பண்ணணும், ஆக்சஸ் நோட் should be IP இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும்ட்டாங்க, லேயர் 3 டிவைஸா இருக்குன்னு சொன்னனால we have rolled out this MAAN layer 3 IP based node in the access itself. அதுதான் பண்ணிருக்கோம். நார்மலா நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் நோட் வச்சிருப்போம். பிராட்பேண்ட் நோட் டைப் வச்சிருப்போம், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் நோடு சொல்லுவோம். டிரான்ஸ்மிஷன் நோடுக்கும் பிராட்பேண்ட் நோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பிராட்பேண்ட் என்னன்னா OC LAN, RPR, அந்த OC பேன் சுவிட்சஸ், அந்த PTN சுவிட்சஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். இதெல்லாம் நம்ம பிராட்பேண்ட் நோட்ஸ் சொல்லுவோம், BB நோட்ஸ்.
டிபி நோட்ஸ் சொல்லுவோம். சார் கொஞ்சம் மீட் பண்ணிக்கோங்க சார், கைண்ட்லி மியூட் இட். டிரான்ஸ்மிஷன் நோட்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா சிபிஎன், சிபி8, எம்ஏடிஎம். இங்கே மியூட் ஆல் ஆப்ஷன் சார் டிரான்ஸ்மிஷன் நோட்ஸ் அப்படின்னாக்கா சிபி8, எம்ஏடிஎம், ஏடிஎம், சிபி21 இதெல்லாம் லெகசி சிஸ்டம் சொல்றோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் நோடுக்கும் இதுக்கும் பிராட்பேண்ட் நோடுக்கு என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படின்னா, நம்ம ஓசிலேன் ஆர்பிஎன் பிராட்பேண்ட் நோட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி எஃப்இஜி மட்டும் தான் இருக்கும், ஒன்லி ஈத்தர்நெட் தான் இருக்கும். வேற டிரான்ஸ்மிஷன் நோட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா E1 இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், STM1 இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து ஈத்தர்நெட் இன்டர்ஃபேஸ்ல எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கும், ஆப்டிக்கல் இருக்கும். எஃப்இ போர்ட்ஸ் வந்து மான்ல கிடையாது. மான்ல வந்து எஃப்இ போர்ட்ஸ் கிடையாது, அது C5 முடிஞ்சிருச்சு. இதுல நம்மகிட்ட இருக்கிறது ஒன்லி வந்து ஜிஇ போர்ட்ஸ் தான். ஆப்டிக்கல் ஜிஇ 1G is available, 10G is available, 100G is available. அப்ப லேட்டரி டிவைசஸ் போட்டிருக்கோம், ஆக்சஸ் கார் போட்டிருக்கோம். அக்ரிகேஷன்ல போடும்போது டிராபிக் நம்ம அதிகமாயிட்டு இருக்கோம், ஆகுமெண்ட் பண்ணிருக்கோம், பேண்ட்வித்தை ஆகுமெண்ட் பண்ணிருக்கோம். C5 வந்து 10G வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இது ரிங்ஸ் வந்து 100G வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த பேண்ட்வித் அக்ரிகேஷன் பாயிண்ட்ல பேண்ட்வித் நம்ம ஆகுமெண்ட் பண்ணிருக்கோம், 100G ரிங் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம். இல்ல ரிங்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ரிங்குங்கிற கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் டெக்னாலஜி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிங் டோபாலஜின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பக்கம் கட் ஆச்சுன்னா இன்னொரு பாத்தை தான் எடுத்துக்கும். இந்த ரிங் டோபாலஜில கூட we should have you have to inform that redundant path is available or not, multiple redundant paths is available or not. ஸோ ரிங்குங்கிற அந்த மைண்ட் செட் அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்றதுனால ரிங் யூஸ் பண்றோம், அதெல்லாம் கிடையாது. Now that technology is turned, we have to ask whether this node is having a redundant path or not, is having a multiple redundant path or not. அதுதான் இப்போ நம்மளுடைய அந்த சேஞ்சஸ் நம்ம இந்த வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இந்த ரிங்குங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுமாதிரி ரிங்கு மாதிரி இருக்க டோபாலஜியை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு மல்டிபிள் பாத்துக்குள்ள ஒரு டோபாலஜியா we have to change the network. அப்பதான் இதோடைய பெனிஃபிட்ஸை நம்மளால வந்து யூஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா அது நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ இதுல வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் நோட் அப்படின்னா என்ன இருக்கும், E1 இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், STM1 இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும், ஜிஇ போர்ட் இருக்கும், ஆப்டிக்கல் இருக்கும். எலக்ட்ரிக்கல்ல பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஜிஇ இருக்குது, அதை நம்ம எஃப்இயாவும் ஜிஆவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ திஸ் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ஸ் இருக்கு. இது எவ்வளவு போர்ட்ஸ் எந்தெந்த நோட் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு டிவைஸ் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அந்த டைப் ஆஃப் நோட்ஸ்னா என்னன்னா என்னென்ன போர்ட்ஸ் எவ்வளவு குவான்டிட்டியில இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டைப் ஆஃப் போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தென் யூ ஸ்லோலி என்டர் இன்டு தட் ஐபி நெட்வொர்க்கை பத்தி சொல்லுவாரு. ஐபி நெட்வொர்க் அப்படின்னாலே ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து இது மேஜரா பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நாலேஜ் தேவை. ஐபி பிளாட்ஃபார்ம்ல நல்ல ஒரு நாலேஜ் வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படும். இதை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கோ இதை மெயின்டைன் பண்றதுக்கோ டெஃபினட்டா வி ஷுட் கெயின் சம் ஐபி பிளாட்ஃபார்ம்ல நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். எஸ்பெஷலி இந்த ரவுட்டிங் கான்செப்ட்ஸ், ஐபி அட்ரஸிங் கான்செப்ட்லையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ரவுட்டிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா OSPF, அப்புறம் RSVP ரிசோர்ஸ் ரிசர்வேஷன் புரோட்டோகால், அப்புறம் BGP, இது மூணுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது MPLS வேற இருக்கும். ஸோ 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இப்படின்னு சிங்கிள் நோட்ல இருக்கும். அவ எந்த நோடு OSPF என்ன பண்ணுது, RSVP என்ன பண்ணுது, BGP என்ன பண்ணுது, அப்புறம் MPLS இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது, இந்த 4 என்ன பண்ணுது, ஒன்னு இல்லைன்னா என்ன ஆகும், எந்தெந்த கான்ஃபிகரேஷன் எந்தெந்த நோட்ல இருக்கணும். அப்புறம் OSPF வந்து ஏரியா கான்செப்ட் நம்ம நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். OSPF படிக்கும் பொழுது ஏரியா கான்செப்ட், அந்த பார்டர் ஏரியா பத்தி நமக்கு நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். ஸோ நவ் தட் I think that I'll go over to the yes. Yeah. So that now that our David will continue this class. Yes. So David is a very fine person. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். So David managing MPLS MAAN VPN over data side. ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி ப்ராட்பேண்ட் கொடுக்குறப்ப MPLS VPN வந்துச்சோ அதே மாதிரி இப்போ 4Gக்கும் ரீசெண்ட் நம்மளோட டேட்டா ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபில்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு MAAN MPLS IP VPN இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சார் சொல்லுவார். வெல்கம் சார். தேங்க்யூ. Good morning to all. I'm audible right now. I'm comfortable with this. Yeah. And we will start the session. I'll go by. Wait a minute. Here we have whatever we have supplied the product and model and what are the ports are supported and what are the packet switching. Bandwidth. 1 minute. Sir. 1 minute.
ஸ்லைட் ஷோ அப்படி ஒரு சேஞ்சஸ் சொல்லுவாரு நீங்க ஷேர் கூட கொடுங்க அதுல ஷேர் ஸ்கிரீன் கொடுங்க சொல்றேன் ஷேர் ஸ்கிரீன் கொடுத்துட்டீங்களா அதான் அதுல ஹோஸ்டா இருக்கீங்களான்னு தெரியல நீங்க ஹோஸ்டா இருந்தா ஷேர் ஸ்கிரீன் வந்துடும் நீங்க இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லி இங்க இருக்கு சார் presenter okay. Okay. இப்போ ஷேர் இப்போதான் ஸ்லைட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் Google Sheet, window, அந்த கண்டர் கொடுத்தா எஸ் சீரியல் இப்போ வந்து entire screen, smart share கொடுத்துட்டு entire screen வேண்டாம். பிபிடி சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துருங்க நம்ம ஆகும் வருது சார் இதில் தான் அந்த ஸ்லைட் ஷோவில் ஒரு சேஞ்சஸ் ஒரு டேப் பார்த்துக்கலாம் சார் லேஅவுட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் entire screen இருக்கு. Screen வேற. ஓகே எஸ் இது மியூட்ல இருக்காங்க சார் entire screen வேண்டாம். PPT மட்டும் டேரக்டா எனக்கு ரெண்டு மூணு பிபிடி இருக்கு okay sorry I mean we will start now so I'm sharing my screen here I think I'm audible to all can you confirm yeah okay I got it actually whatever we have supplied in the previous MAAN we have some 1 2 3 4 5 and 5 types of MAAN nodes are there A3 A4 B3 B4 and C1 I will come from C1 so okay I will come from A3 so A3 there is there is two types of routers which is A3 category 1 and A3 category 2 I think all are aware about it category 1 and category 2 difference there is no major difference there is one minor difference that is one is semi enabled which is E1 your STM traffic your BTS traffic can pass through via category 1 and category 2
it is not supported. Okay, in A3 category 1, you assume that these are the same things, and there is, I mean, another major difference. Category 1, I mean, DC supply and AC supply. I mean, A3 and A4, both are the same thing. A3 and A4, I mean, router bandwidth related and port related, all are same. And only one difference, A3 is I mean, there is two, I mean, I will tell you clarify. Category 1 will support, all category 1 will support STM traffic and E1 traffic. A3 category 1, A4 category 1, B3 category 1, all category 1 will support. A3 category 1, we have a 2 number of 10G and 12 number of 1Gs. Okay. And plus 4 number of Ethernet port. That is a physical Ethernet port that is based on 100 base T port, and it can support 100 Mbps and 10 Mbps. Okay, we can modify in that. And 4 number of E1s. This is our A3 category, I mean bandwidth things. Sir, full screen, please. Okay, sir. Okay. Yeah. Now it is full screen, I guess. Can you confirm? No. அதான் நீங்க ஷேர் ஸ்க்ரீன் கரெக்ட்ல சிங்கிள் விண்டோல கரெக்டா வரும் உங்களுக்கு. Okay. நீங்க ஸ்டாப் போட்டுட்டு சிங்கிள் கரெக்டா அந்த பிபிடி மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா it will be easier. விண்டோ கொடுங்க சார். பிபிடி இருக்குல்ல பவர் பாயிண்ட் இருக்கு சார். இது பக்கத்தில் அதான் ஓகே சார். F5 கொடுத்துருங்க. Yes, visible. Correct. Hello? ஸ்க்ரீன் வர மாட்டேங்குது சொல்லிட்டு. அதான் இங்க 2 ஸ்க்ரீன் பதிலாக டேரக்டா ஒரே ஸ்க்ரீன் கொண்டு வந்துடலாம் மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் ஸ்க்ரீன் வருது சார். பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இருந்தது, பட் நான் ஜூம் பண்ண முடியல. நீங்க அங்க அதெல்லாம் திரும்ப நீங்க கையில வச்சு நீங்களே வச்சு பாருங்க. அங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர்ல போய் கரெக்டா பண்ணா போதும். ஹலோ, கேக்குதா சார்? கேக்குது சார். கேக்குது. ஸ்கிரீன் வரலையே. வரல சார், இப்படிதான் இருக்கு. ஒரே லேப்டாப்ல சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். ஒரே லேப்டாப் ஒண்ணா வச்சு முடிச்சிடலாம். ஏன் இது அதுவும் மாத்திருக்கேன்? எனக்கு ஏன் டுவல் பீஸ்னே தெரியல. இஸ் ஹேவிங் எவ்ரிதிங் அட் லேப்டாப். இங்கே கேமரா எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். முடிச்சிடலாம். அதில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இதுல தான் கேமரா தனியா அது தனியா வருது. இதுலயே அழகா வந்துடும். அந்த பக்கம் அப்படி கொண்டு வரீங்க. அந்த பக்கம் வந்து ஆமா, உங்களுக்கு எதுவும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நான் தான் வந்தோன்னு கேட்டேன். அவங்களுக்கு அருணுக்கு தெரியலன்றாங்க. 2 பிசி வச்சு சிரமம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். 1 2 கேமரா வச்சுக்கிட்டு சார்ஜர் மட்டும் இருக்கான்னு பார்ப்பேன். சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணலாம் சார். அதை மட்டும் கொடுங்க, நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இருக்கா சார்?
LAN internet now. Wi-Fi தானே LAN இருக்கா லேப்டாப்ல? போன மியூட் பண்ணு. ஜூம் பண்ணுறது சீரியட்ல அலோ பண்ணியிருக்காங்களா? ஒரு கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கலாமா? நான் ஜூம் பண்ணி வேணா காமிக்கிறேன். நீங்க வேணா ஜூம் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வருது? இல்ல அவர் ஜூம் பண்ணா நீங்க zoom. Okay. Sorry for the disturbance. I mean, I'll share the art video also. So can you confirm now the audio and screen share is okay? Yes, sir. Participants, please. Hello. Audio okay, sir. And screen share. The screen. Yeah, it's visible, sir. Okay. I'm going presentation mode. So just we discussed on A3 about A3. Here you can see there is an. I mean, 1 minute. I'll open the pointer. Here it is there. 4E1 is there. I category E1 and E3 yes. Category 2 there is no E1 will not be. I mean it is not supported. In category 2 E1 is not supported. Here it is not E1. So on A4 it is the same like A3. Here we have used power module. We can use the power module. The power card will be the different AC and DC. I mean A3 is a DC power. A4 will support the AC power supply. Okay, but the configuration and the port all are the same. And we can come to for B3. In B3 category 1 we have a 4 number of STM. I mean 4 number of 10G, 12 number of 1G base
X, which means we can put the SFP kind of things, and 4 number of Ethernet, which is physical Ethernet interface. So the 4 number of physical Ethernet interface, it can support up to 1G base D, 1000 base D, and plus 4 cross STM1 ports available. 4 STM1 ports will B3 category 1, and B3 category 2, it will support, you can see here there is a fabric support things. Fabric means 25G up to 25G. There is a cross connection capacity, which is uplink and downlink, both are there. Here in B3 there is a 60G capacity of this equipment, and 4 cross 10G and 12 1G. I explained already this. The same thing B3 category 1. Here the STM 4 STM will not be there here. Both are there. If you want, we can modify with the licensed based. And B4 category 1. B4 category 1. Here it switching capacity is a 300 Gbps switching capacity, and there is 2 cross 100G port. There is 2 cross 100G port is available, 200G port is available, and 10G port is available, plus 10 1G port is available, which is 10 1G port. We can use the SFP kind of things, and 4 cross 4 number of 1004 physical Ethernet interface, and plus 4 number of STM1 ports is available in category 1, B4 category 1. And B4 category 2, we have only STM is not there in that particular equipment, category 2. Okay. And here we have lost, the main equipment of core router, which is a aggregator router. This is C1 router. In C1, we have 800G, switching capacity, and here we are using 4 cross 100G, 4 number of 100G ports, 30 number of 10G ports, and plus 32 number of 1G ports. We can use the SFPs, and here we can use the Ethernet SFP also. 32 number of 1G ports, and 4 number of 10G ports. 4 number of 1000 base SFP, and 4 number of STM1 SFPs. Here there is no physical Ethernet interface port. We have supplied physical, Ethernet SFP to this, require this, requirements for this. Okay. This is, this modular chassis. C1 is our modular chassis kind of things. We can insert the cards and we can remove the cards. There is an 18 slot is there. I'll explain what are the slots, what are the cards is, we have inserted, and all other products are pizza kind of things. Single unit chassis. Okay. So this is our product we are using in. So I am coming to next. There is an A3 box will be there, like we can see here. This is the image. I'm just pointing. This is our alarm in and input, and these are the one port is alarm out, second port is a alarm in and back port, and third is a bits port. Bits clock, we can extend the external clocks on these things, and fourth one is a DoD port, and fifth one is a NMS port. We can use local login purpose. You can use this port. Maybe it is disabled in the mode. And 6 is a USB port, that is for backend data collections and debugging the things. And seventh port, from 7 is our 1G port, from 7 to 1 to 7, which is 1 to 12. In the 7th port, 1 to 12 port will be there. It is a 1G port. And 8th option, 8th number of here, we have my market is a 8. Here is a 10G. It will show 13. Here is the port number is showing 13, 14, 15, 16. These are the 13, 14 will be the 10G ports. Okay. And 15, 16 you can use as a 1G port. And 17, port number 9. This is port number 9 you can use as a 4 1G. I told you the physical Ethernet interface. Here it will be there. So we can use 17, 19, 18, 20,
port number will be there Ethernet 1-1-17, 1-1-18, 19, 20, like this. It will be there in here. I mean, UI page or CLI mode. I mean, whenever you are open, you can see the port numbers. And here, this is A3 category 1. We have a 2 number of Ethernet ports. Each port having the anyway we'll share it. How the to even how the cables are connecting. The color code we will share it. There is a 4 number Ethernet, and here there is a DC power supply. Here the DC power supply unit. Here also one more redundancy DC power supply unit is there. This is the A3 category 1. And category 2, this port will not be available. This E1 port will not be available. And A4, here the same, all other things are same. In A4 here, it will be a AC power supply power unit, the both redundant. I'll show that. This is the A4. All are same. All other configurations are same. Here the power supply unit only the difference. Okay. So and B3 the same thing. Alarm out and alarm in, and which means alarm in, alarm in and out means we can use. We can generate the alarm router itself. We can populate the alarms in the router itself. So and third and fourth is the third ports of bits clock. We can give the external clocks. External clock into the router. Fourth port is a DoD port, and fifth is a NMS port. NMS we can do the local login, all other things. And 6 for we are told already backup the story. Backend login on other things. And 7th is our tributary ports, which is a data traffic ports. You can use as a Unicode and Ethernet ports, and we can use as a SAP on here, and we can use here. B3 here the eighth option is the fourth number of 10G. B3 is a 2 number of 10G. Here we can use 17. Eighth option 13 and 14 we can use a 2 cross 10G. And other ports are 1G ports. And ninth option is our 1000 base D. We can modify as 100 in here. And here is the E1 ports, like E1 112 and 131. There is two number of Ethernet port, each number of having two E1s, and like 10. Okay, 10 maybe it is not. If the port is available, we can convert as a based on license. But in B3, we have supplied the STM1 ports. Right now we are using a STM4 number of STM1 ports. Here we can use as a STM1. Here also in B3, we have supplied as a DC power supply. There is a redundant DC power supply is there. So this is the DC power supply module. And B4, we'll come to B4. Here the same thing. Here someone is, can you yourself please? Yes. These are, one is a chassis ground, and 2 is our power off and power LED, and 3 is our alarm in, and 4 is alarm out, and 5th is the BTS. That is a bits clock. 6 is a DoD port, and 7th is 7 number is a 100G ports. Here you can see the three number of 100G ports, but based on license, and we are using as a two number of 100G ports here. 2 number of 100G ports, and here come to the eighth part. There is an 8th part 10. There is a 10G ports / 1G ports. We can convert as a 10G and 1G based on our requirement. And 9 and 10 will be your NMS login and USB data collection. These things. Okay, this is the B4 port details, and we'll come to the C1 things. Here this is a C1 things. Here there is an 18 slot module. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here numbering is there. 1, 2. This 1, 2 is first column is the left hand side. Right is the right hand side. So 1, 2 will be start here. 1, 2, 3, 4. These are the controller card, which is a CAC controller card.
Here we have a 10 number of 10G ports and 1 number of 100G ports. Here also same 10 number of 10G ports and 1 number of 1G ports. Here we are using this is a equipment model. I mean, I'll show the slot wise code whatever we are using right now. Slot 1, slot 2, slot 3 will accommodate a cell 16 card. It is having a 4 number of 10G and 2 number of 100G. And slot 5 we are using a controller, which is a controller card, which is a redundancy controller card. It is based on, based on 10 cross 10G and 1 cross 1G. And 6th slot also the same things. It is redundant. It is replicate of 5th slot. And 7th slot we have a 4 number of. It is using a cell 12 card, and in 12th slot, we can use. We have inserted cell 13 card. You can see here what are the what are the cards are available. Controller card as a C1, CSE1, 100G card is a cell 16 card, 10G card is a cell 12, 1G card is a cell 6, and multi-rate STM1 and 1G card is a cell 13. So we have inserted cell 13 is a 12th slot. Everywhere we are following this format, and all other 15, 16, 17, 18 we are using a 1G card, that is as a cell 6, each card having a 8 number of 1G ports. So this is the C1 base. So nothing else. Now do you have any do you need any queries about the products? Any clarification required about products? Sir, hello. Morning, sir. Sir, in C1 node, you mentioned that redundancy for a controller card and a XE card. What does it mean? Hello. Tell me, sir. Yes, sir. Tell me, sir. In controller card, you have shown that redundancy, na, sir. For a controller card and one more name you mentioned, XE. What does it mean, sir? The first slide. Sir. Here, na, sir. This one, na? This one, right? Yes, sir. For C1 only, but in the first slide you mentioned for redundancy point. Yeah, this one, na? Yes, sir. In that C1 power supply and redundancy. No, sir. Sir, Next can one. you tell me your, clarify your Controller question? and controller XE redundancy you mentioned for yes, na, sir. For C1 node. It is redundancy. If one card fails, another card will take over. Okay, the CAC card, right? You means to the CAC card. There is a controller and fabric unit. There is traffic and controller. The the whole function will be the take it. So this can act as a switching and fabric. Controller and traffic units. Okay, sir. Thanks. Any other, sir? Any other ports? What are the support? Any clarification? Sir, sir, I wanted to ask one more, sir. Yes, sir. Tell me, sir. Sir, whether this MAAN is working in land service only, sir? Whether when can it be converted into van? What kind of WAN services, sir? Sir, this is we want Where you this do? line side we are connecting, sir. 10G or 100G we are connecting into the ring there. Can you hear me, sir? Yes, sir. Tell me, sir. Sir, we are connecting ring via 100G, 100G or either 100G or 10G, sir. In one place we have connected to 10G, and another one we wanted to connect one more 10G via our DWDM, sir. So we wanted to know whether the It is MAAN supposed. services.
Uh, will it support LAN also, sir, or Right? only WAN? LAN it will support. LAN LAN support. only. Cannot it be converted Whenever into you are WAN, sir? That connecting is to, actually, we are using a WAN. okay. Okay. Whenever we are created, ask me the OTN or your password. WAN you are by DWM WAN and on WAN it will not speak. Yes. Take Oh, it as a like whatever you use some border gateway protocols. It is not available in the DWM. okay. Please. So that we will discuss on the protocol part. Kindly, I mean, kindly in related things or any port related things. What is a port Sir, support I have. kind of thing? Any queries, any Good morning, clarification? sir. I have a query. Am I audible? Tell me, sir. Yeah, Sir, yes, sir. I am audible first. yes, sir. Yeah. Sir, my query is whether we can use a 10G port to consolidate multiple services for a single customer. Multiple. Customer is, so if a customer is availing some 2-3 services, 2-3 different kind of bandwidth, can we deliver it over a single port, say a 10G port? Yes. வில்லிபெருதன் வாய்ஸ் கட் ஆகுது. வில்லிபெருதன் வாய்ஸ் கட் ஆகுது. Yes. I mean, the voice is break. Am I audible? இல்ல You உங்க are மைக் audible. மைக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. யூ செக் யுவர் மைக். Yes, sir. Just Breaking. Yes, sir. Tell me, sir. Hmm. Yes, yes, we can, sir. No issue on that. It is already there in that. We are providing multiple services in the single port. Sir, audio muffle ஆகிற மாதிரி இருக்கு. Is anyone facing this issue? Any other product related? Yes, sir. Audio not stable. What? sir, your side also, I'm not getting a clear audio, sir. I don't know whether it's a issue with uh, at our end. Sir, audio not clear, sir. My audio is it? Yes, your audio, Yes, sir. your audio Yes, is not sir. clear. Intermittent we are getting, sir. Intermittent voice we are getting. சார் ஈத்தர்நெட்ல ட்ரை பண்றீங்களா வைஃபை கட் பண்ணுங்க. சரி. அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு.
Am I audible? Now it is clear, sir. My voice is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it is Sir, audible. I said internet issue, I guess. Yeah, tell me, sir. Yes, sir. So my query was whether we can deliver multiple bandwidth over a single 10G port to a customer. Yes, we can. Okay, that will be through VLAN. How it will be, sir? Yeah, that will be a VLAN only, VLAN based. Well, yeah, you want to, VLAN. yes, based on the VLAN. We have to differentiate the service using the VLANs. Okay. Hello, sir. Okay. Thank you, sir. Sir, E1 ports are disabled when STM ports are in use. What it means, sir, please? Sir, it is based on the requirement from the BSNL side. In the A3, we need a 4 number of E1s. We have the fabric units having the big fabric design is having the ports, but as per the requirement of BSNL, so this is our requirement. So based on that, we have supplied the product. So which means we can use based on the license. Okay. Okay, sir. Thank you. Sir, here in the product B3, there may be a E1 port also in there. That is in the fabric unit. It is designed. It is there, but it is whether we can enable or disable based on the license. Okay. Can we go for other things, sir? Sir, what is the lower and maximum voltage for each equipment, sir? Up to what voltage it will work, sir? Like 44 or 43? Sir, minus 48 is your, power level. Up to minus 40 it will work, but the alarm will generate. Anyway, that is, below 48 it will show the alarms. Okay. We should maintain above 48. Okay, thanks, sir. Sir, good morning, sir. Yes, sir. Sir, one small doubt. In MAAN, any port can be used as access port and aggregation port. Am I right, sir? Any port, for example, any port. Example. Tell Am me, I, sir. For your example. for example, if customer needs 100 Gbps bandwidth, sir, can I give 100 Gbps directly to customer, sir, from C1? Hello, sir. My question, sir, please. Sir, based on the definition of the MAAN, we can give any port as access and aggregation. Am I right, sir? Yes, sir. Yes. In the 100G port, So you can I? can define as Yeah, please. Yes, sir. My doubt is, can I give 100 Gbps port directly to customer, sir, from C1 node? Yes, sir. Yes. Okay, sir. And bandwidth granularity, sir, we can. As per the requirement of customer, can I reduce the bandwidth like 80 Gbps, 90 Gbps? Is it possible? Yes, sir. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, it is possible. We can set the bandwidth as per the customer requirement. In the 10G port, we can set as a 1G bandwidth to deliver the customers. In 1G port, we can set as a 100 Mbps traffic or bandwidth should be to customer. That we can set bandwidth profile. We can modify it. சார் Hello? சார் வணக்கம், ஒரு டவுட் சார். எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். எல்ஏசிபி சப்போர்ட் பண்ணுதா சார்? மான்ல வந்து எல்ஏசிபி ஒரு ஒயல்டிக்கு ரெண்டாவது அப்ளிங் கொடுக்கணும்னா எல்ஏசிபி பண்ணலாமா அதுலயே, வித்தவுட் கிவிங் அடிஷனல் VLAN டு அப்ளிங்? LIC in the lag, right, sir? Lag LACP is supported. ஓகே.
Lag LACP, I don't understand actually. I'm not So using in you mean to say in the 10G, 10G you want more? I mean, you have extended BNG. I mean BNG connectivity on 10G port. If you want to add another 10G means like that you are asking, right? No, Without no, changing the sir. variants. No. YLT சர்வீஸ் ஒரு மான்ல கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்கு Okay. ஹையர் டிராஃபிக் இருக்கு. அதனால அடிஷனல் லிங்க் கொடுக்கணும்னா வழக்கமா ஒரு VLAN வாங்கிட்டு அதுல இருந்து அடிஷனலா கிரியேட் பண்றோம். பட் LACP டயர்ல பண்ண முடியும், ஓசிலான்ல பண்ண முடியாது. இப்போ மான்ல பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன். மான்ல அடிஷனலா பண்ணலாம். போட்டு கொடுத்துட்டா லோட் ஷேர் பண்ணிக்கும். அதே Yeah, exactly. That we can do it. But பண்ணலாம். you have to do initially. We have to configure as a lag. Yes, link aggregation using link aggregation protocol. We can use it. Yes, sir. It can Facility be. is there. Yeah, it is there. It is there already. Some Salem or Erode, some Salem, Dharmaburi, they are using. Hello. Okay, fine, sir. Hello, sir. Yes, sir. சார் இந்த செஃப்ரிங்க்கு நான் ஆக்சுவலா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த செஃப்ரிங் மட்டும் என்ன பண்ணல. இது ஏதாவது இங்க இது பண்ண முடியும், கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கா? Sir, actually we don't have access about it that, but anyway I'll explain it how it is working, and I'll share the MOP for that. Okay, Safe-ring. ஓகே, அது ரொம்ப ஆக்சுவலா நிறைய நாங்களும் மெயில் கொடுத்துட்டோம், என்னென்னமோ பண்ணிட்டோம், Yes, sir. தலைகையில நின்று பார்த்துட்டோம், ஒன்றும் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. No, it is working in I mean, just for trial basis, we have created in Pondicherry. It is working. Sarah also has some related 2G protection of 2G and 3G also in the safe ring. So that we are checking. Anyway, we'll update you on that. Okay, sir. Okay, thank you. Safe ring. Sir, any product Sir, what is related? use of Yes, what sir? is your TOD port, sir? That I will check and confirm, sir. DOD port. Maybe the future is. I'll check the TOD ports. What is the use of TOD ports? Before end of the session, I'll explain that TOD ports. Any other thing, sir? Can you go for other session? I mean, other related things? Yes. Yeah. In MAAN network, you assume this is our MAAN network. Okay. You assume this is a MAAN network. I'm putting as a pointer. I am just, yeah. Okay. From here, it is this is, I'm just explaining the basic network. Okay. You just, compare with your network. Assume this is our 100G ring. Okay. In ring means in MAAN, it is as a mesh topology. Okay. It is not a ring topology. It is a mesh topology. You can, 1 minute. I'll show it. And yeah. Right. My screen is visible, right? Hello? Yes. Yeah. Visible. Assume this is our 100G. This is our aggregator ring. You assume this is our aggregator ring, and this is our access ring, which means our B3, A3. These are the supported. Okay. So you can say as this is area 1 and area 2 and area 3. Okay. So
Okay, like I can use this instead of using this. Yeah, here we have aggregator area 1 and area 2 and area 3. Okay, so first, so this is our GNE and this is our another GNE, and this is our ABR router, this also ABR router, this also ABR router. So this is for ABR for area 2, these two routers for ABR for area 3. Okay, these are the access routers. So okay, like this we have designed the MAAN. So these routers are belongs to belongs to area 2. These routers are belongs to area 3. So this is our aggregator ring. Okay, so this is the ABR and this also ABR and this also ABR, and this is our RR. So like this we have made our designs. So here here whatever we are using, first thing we are using as a DCN IP and loopback IP. Loopback is our service IP. Okay, in MAAN, first initial configuration I'll go with yeah, first configuration our first in router we have to configure loopback IPs. In the loopback IPs we have a two number of loopback. One is for a DCN, another for is a LU. LU means service. So we have a two number of IPs. One is for service management and another one for the loopback DCN management. The DCN management users are using that we can manage our routers. So அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம routers manage பண்றோம் towards on the 100 Mbps links. So here we can use as a, this is our syntax to configure in the router, how we can configure as a loopback IP. Okay, so that is only here is configured. So in the 39 is our DCN IP and other one is a loopback IP. 1 minute. I'll go. First configuration is our DCN and service, and second we have to configure as a this WAN interface configuration. This interface and this interface configuration we have to do. That is the network 10.10.1. We can call, we can call it as any network we can give. Here it is used 10.10.1 0. Maybe here is a 1, here is a 2. Okay, so it is /32. So we can configure as a this port. This is the WAN configuration. So second is our WAN configuration. So WAN configuration is there like this. So I told you. So first thing is a loopback configuration, and second thing is a WAN configuration. In WAN we can select as a 100G port or 10G port, and this is BBDU tunnel enabled and LLDB is enabled and MPLS enabled on the physical port, and then we should assign one VLAN for that interface, and in that VLAN
we have to assign the IP and MTU and MPLS. This is the syntax for configure one interface. Okay, this is a syntax. So using this we can configure one interface here, this interface. I think this everyone are aware about this. So first, second thing, how to WAN configuration. First our DCN and service loopback configuration, and second thing is WAN configuration. And our is a OSPF configuration. We have configured this port as IP1. You assume this is a IP1, this is a IP2. So, okay, so we have configured using the WAN configuration. After that, we have to extend the routing protocol. Routing protocol, that is as a OSPF protocol. So we are using as a OSPF protocol as a routing protocol. So here OSPF we are using. So in that we have to configure as a OSPF. We have to configure OSPF. How we have to configure the OSPF? So this is the OSPF configuration. Configure terminal. We are entering to the router OSPF and we are giving the router ID, the management of that particular router. Okay, and that MPLS traffic engineering. And I think OSPF, you are aware about the protocol. It is based on the routing protocols to extend the point-to-point connectivity. So based on the OSPF, we can communicate point-to-point. In the network. So okay, then this is our configuration, dead interval and restart support. And here we are connecting network based on the same IP, whatever we are configuring in the router, whatever we are configuring the WAN IPs and other things, WAN IP and service IP and DCN IPs. So those things we have to advertise in the OSPF network based on the area. If it is in area 1, we have to use as a area 1. If it is in area 3, we have to use as a area 3. So it is configured as a area 3. So and then we are configuring for the particular VLAN 1, we are configuring the OSPF network as a point-to-point, allow interval and dead interval and OSPF cast. Okay, this is our OSPF configuration. Like this, we have to configure all the IPs. Maybe this is for VLAN 1, this is for VLAN 2. So here also we have to configure like this. So now first we have configured the DCN and service IP, service loopbacks. And second, we have configured as a WAN interface, that a physical interface configuration. And third, OSPF configuration. Okay. So after that, so once we configure these things, so we can communicate this router and this router. Okay. These two router. If we configure this WAN interface and OSPF, so we can communicate these two routers. Okay. So apart from this, other thing, after that we have to configure BGP. So in BGP there is a IBGP and EBGP. Okay, you are aware about BGP, Border Gateway Protocol. In that BGP there is two things is there, IBGP and EBGP. EBGP we are using for your external network. Okay, which means I will show the one diagram. Yeah. EBGP we are using for external border gateway protocol, that is MAAN router and other ACR router. We are using the EBGP. EBGP interior border gateway protocol we are using to data transfer from here to here, from here to here, and here to here, here to here. Inside MAAN we are using as a IBGP. Okay. So that we have to enable the BGP configuration. We have to configure BGP configuration from this router to this router and to all the routers. So here what we can do, BGP configuration, it is there. I will show the syntax and explain. So here the BGP is there. So configure terminal,
my router BGP, this is the ASN number. Okay, ASN number we are using for Tamil Nadu circle. I know 65205, and our BGP router ID is our same router DCN IP, and we are redistributing. Before that, sorry, there is some route map is there. Okay, route map is nothing but we are maintaining the rules. Okay, we are writing the rules and we are importing the rules into the BGP. Whatever we are writing, the route map connect one, we are giving some community numbers to community only. We can allow the routes, and the same thing. Service IP should not come to management IP. Management routes should not come to service things. So this interference should not happen. So due to that, we are maintaining some rules. So route map is nothing but as a rules. So we are writing the rule. We are rule BGP. So here we are route map deny DCN deny. So if we include the DCN deny means that routes will not come to in the service route if we include it. So like that, there is a combination of all area. One area route should not go to another area route should not go to another area. So that we are using as a area wise community numbers, and we are importing into the BGP. Okay. So here I'm putting my route my rules and things. Here this is one BGP. This is one BGP syntax for your service IPs. Okay, service establishment. So there is in the BGP there is two things is there. First, service BGP has to be established and management has to be established. If management BGP established means we can manage in the EMS. Otherwise we can't. And if service is not established, your service will not through. Okay. So in the management, I am advertising 41 is my neighbor router using my remote ASN 65, the same ASN number it is. I am updating the information from A to B. Okay, this is my neighbor router. This is my router ID. So I'm updating the information from here to here. So like this, we have to configure. In BGP, we have some 4 number of families. Okay. So in address IPv4 family, so here we are using we are using for this for management DCN purpose. Okay, only for the DCN purpose we are using this address v4 family. And VPN v4 family we are using for the L3 routes, whatever our 4G services kind of thing, L3 services based on the IP based. These things L3 services we are using for the VPN v4, and L2 VPN we are using for the L2 services. Okay, here in these families IPv4 family we have to include the neighbors of management IP only, not for the service IP. We should not include service IP here. Okay, so an address VPN v4 family, it is that I told you already. Here we can use as a service IP here. This IP here this LU IP is there. No, this is our service IP. Here we can use as a 39. Here DCN we have to use as a here this address v4 family. After that L2 VPN also if we pass the L2 VPN service A to B, it should be there. It should be BGP has to be established in the A to B. So here we have to mention. Here it is there. I'll show you. Okay, service config. This is I'm telling the service for management. So L2 VPN. Here address family label unique IPv4 label unique as. Here this LU is based on the LU config, our inter area traffic will work. I'll explain this in come to that. Okay, this for inter area traffic, this family. Okay, like this we have to this is a BGP configuration for management. I'll go for a BGP configuration for management. Okay, sorry, service BGP configuration. I'm the same thing router configure terminal router BGP, and I'm using my neighbor service. My neighbor service ID is service IP is this, using my ASN number, and I am updating from the 31.1 to 34.1. Okay, so and then neighbor there is a timer things are there. Okay, we can
include holdover time. And then here it should not there, it should not be there. That's what we are giving as a no. Earlier it is configured, but right now it is not there. So our 34 IP should not be there here in the address v4 I mean IPv4 family. In address VPN v4 family we should activate, and here also we have to activate. This is our client router configuration. In RR and ABR router, here it will be there as a root reflector. Okay, so here maybe it mentioned as a root reflector client. In client router it should be only activate is there. And address address family IPv4 label unicast also we have to mention this. If it is an inter area 3131, assume that 3131 is an area 1, 34.1 is the area 3. If these two things has to be communicate, this LUS configuration should be there both side. It is there should a client router and ABR router, and ABR router should be present on the RR router. So this is our service BGP configuration. Okay, so now we have configured the BGP. First we have configured the loopback IPs, and then WAN, and then OSPF, and then route maps, and then BGP. So now, so all session BGP session is established, OSPF established. I mean, yeah, first OSPF things established. This is the things I will show you. One image I will show you. I'll present this image. Here first things OSPF area, and then BGP. Yeah, here first we have established the between OSPF we have established, and then WAN OS management and service IP we have configured, and then WAN IP for interfaces, and then OSPF establishment, OSPF between point to point, and then BGP for service and management, and route map we are setting configure between these two, between RSVP and TE links. Okay, so RSVP and TE links, these two things only, tunnel creation and tunnel formation protocol. This is a protocol, and TE link is a traffic engineering link between two routers to establish the dynamics and route your traffics. Okay, so I'll explain how to create the these things, traffic in RSVP and TE links. Yeah, this is your RSVP. Sorry, this is not RSVP. 1 minute. Yeah, this is our RSVP configuration.
So just we are, I mean, we are giving the timings and these things, panels things, and other supports, hello graceful restart time and all other times, and BFT packets enabled. And here we are just including the VLANs in the RSVP and other T links. I mean the same VLAN for T links. We are just enabling the MPLS, and we are putting some timings and hello and start interval and MTU things. So and then we are this is our RSVP syntax. This is a T-link syntax. So here in the T-link, we are giving the T-link name. This is a name and metric values. Based on this metric and OSF cost only, the tunnel will populate and generate. Router ID, which is your, if you are creating a T-link between here to here, this is your remote ID. So that we have to give given here remote router ID, my remote router ID, and my local T link of WAN IPs. These two things has to given, and VLAN. This is a point-to-point link. This is one configuration for RSVP and T links. Okay. So now we have configured RSVP T links, and then we have to populate the tunnels. Okay. This is the router basic. First segment IP and figure. Sir, no audio, sir. Sir. சார் ஆடியோ செக் பண்ணுங்க சார். And now is audible okay, sir? Okay.
Fine. என்னதான் நடக்குது? Sir, now audible is okay? I think. Huh? No, sir. Now it is okay. Check. இந்த இன்டர்மர் கார்டு வைக்கல இல்ல வீடியோவே போல சூஸ் பண்ணுங்க. ஆடியோ வீடியோவும் போல டிஃபால்ட் வீடியோ வருது டிஃபால்ட் வீடியோ வருது டிஃபால்ட் மேல ஹலோ 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 ஆமா 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 சார் இங்க இருக்காரு வீடியோ மட்டும் தான் சார் கேக்குது கேக்குதுங்களா? ஓகே. அங்க அங்க இருக்கு. சார் கேக்குதுங்களா சார்? மேடம் இருங்க சார் ஓகே சார் வருது சார் ஆடியோ. ஓகே சார். ரூம் போறேன். ரூம் போடுவாலாம் வருதா? ஒரு 1.5 காலுக்கு பிரேக் பண்ணிக்கலாமா? ஒன்னே காலுக்கு பிரேக் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமே ஒரு லஞ்ச் முடிச்சிட்டு ஓகே சார். 250 Sir, now we are in the tunnel creation. So if I want to provide one service, okay, from here to this is my BNG. You assume this is my BNG, and I have to give one service here. Okay. So I have to create first tunnels. So from here to this is ABR. This is a area 2 routers. So here I'm dropping. This is on area 1 router. So I have to configure tunnels first. So from here to here I have to create the tunnels ABR. Okay. So from here to here I have to create the tunnels. So there is 2 tunnels from here to here and here to here. So once this tunnel, this configuration, this tunnel once you formed, so it will take it as a automatic path. Okay, like this, and like this, and maybe via this, and it will go via like this. Maybe otherwise it will go like via like this also. So traffic will go mesh topology. If it is cut, it will go like this. If this also cut, traffic will go like this. So in the mesh topology, it will go. So what I'm telling, so it is an inter-area traffic. So tunnel we have formed. Before that, I told you BGP. So how the inter-area traffic is working. So when we have created the tunnels, all the other things are there. In the BGP, I told you, LU configuration. That address family before label unicast is there. No, in that we have to configure this router service IP here. And this router service IP here, and here LU, this router service IP you have to configure. Okay, and this router service IP we have to configure. So you assume that I'll tell you, this is a router 1, this is a router 2, this is a router 3. So in the LU, so here in the router 2, router 1 service IP and router 3 service IP should be there. Okay, and then in router 3 LU, router 2 IP should be there. In R1, in LU, below the LU, the router 2 should be there. So based on this LU label configuration, label unicast configuration, the traffic will flow here, and this ABR will transmit to this router, and your traffic will go through. Okay, this is the basic MAAN router configuration and tunnel things. This will work. I think you all are aware about this. Any clarification or any doubt, you can tell me. I'll tell you.
Hello, sir, I'm audible. Anyone can you can as of now? Do you have any clarification? Hello. What if ABR connectivity in both direction is down? In that case, how traffic will travel, sir? You assume this area, this is the ABR and this is the ABR. Okay. If both are down, this side traffic will not work. Sorry, Hello. sir. Both ABR is down. Both ABR is down means the traffic will not go to the particular access ring. Okay. You assume this is the ABR one. Okay. This is the ABR one and this is the ABR two for the area three. Okay. So this router also isolated. This router also isolated. Means this area, this router, this is assume this the R1, R2 will not work. Traffic will not work. Okay, the service between R1 and R2 will not work now. Yes, yes. Yeah, between R1 R2 also will not work. Okay. The routes will get from ABR only. The direction will get from ABR only. If you drop any service from here, you assume this, you are connecting one CPAN. Okay, aggregation link CPAN. Here you are connecting one CPAN. Okay, this ABR only. This fiber cut here also it will not traffic. Yeah. Yes, sir. This will give the routes. Routes. This will traffic. I mean, traffic will go like this, but information where I have to go, where I have to pass, the ABR only will give information. That's what we have 2L ABR. Sorry, again your voice is breaking, sir. All, all access. Here, any access area is functioning as an. Hello. Now it is okay. Yes, sir. Next, anyway, now. Sir, am I audible, sir? Sir, audio not away. Not getting audio. Audio problem, sir.
It's sorry, sir. Some interruption is there. No, it is okay. Hello, sir. You can ask your. Ask your queries now. I'll explain about OSPF. I mean, how if you have any clarification on the OSPF and other things, you can. I mean, T links and BGP related things. You can tell me. I'll explain if you have any clarification required. Sir, am I audible, sir? Yes, ma'am. Please. Sir, for each router you told there will be two IPs configured, sir. One for DCN management, other for service management, sir. Yes, ma'am. This service management, it is same as LU, sir. Label unicast. Both are same, sir. Service is your. If no, you told two IP should be configured for each router, no, sir. Yes, ma'am. Yes. DCN management and service management. For a Yes. router, you told that label unicast. Apart from DCN, there is another LU configuration. Finally, you told Yes. no, sir. Yes. 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 That if is LU and service management both are same, sir. Service. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. LU and the service are same. Service IP and LU. LU is for service. You understand? Okay. There is a, name terminology only. It is service IP and LU is the same. Nothing else. Okay. Okay. Both are the same. Okay. Hello, sir. Yes, sir. Hello, sir. Sir, tell me, sir. சார் ஒரு சின்ன டவுட். நீங்க இப்போ R1 R2 இந்த ஏபிஆருக்கு இப்போ பேசணும்ல. இப்போ எனக்கு என்னன்னா என்னோட கேஸ் என்னன்னா ஏபிஆர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, ரெண்டு நோட்லயுமே R1 R2ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏபிஆர்லயும் வந்து அந்த நோட்ல ரெஸ்பெக்டிவ் நோடோட இதை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் என்ன வந்து டிராஃபிக் ஒரு சைடு எனக்கு வாய்ஸ் கேட்கலையா? ஹலோ, என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா சார்? டெல் மீ சார். என்ன ஆகுதுன்னா R1 R2 அப்ளை போட்டு காமிச்சிங்களே. எஸ் சார். அந்த R1 R2 இங்க ஈரோட்ல அந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. R1 R2 இப்போ R1 R2ஓட ஏபிஆர்ல ரெண்டு ஏபிஆர் இருக்கு. ரெண்டு ஏபிஆர்லயுமே R1 R2 டிஃபைன் ஆயிருக்கு. whenever R1 fails, R2 services are not coming to ABR. அண்ட் R2 ஓட டனல் பாத்தீங்கன்னா டனல் ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து டனல் இருக்க மாட்டேங்குது. இது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இது எப்படி ரிசால்வ் பண்றது கேஸ்? சார், இஃப் யூ ஹேவ் ப்ரொவைட் நீங்க வந்து டிராஃபிக் வந்து இங்கே நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? R1ல இருந்து ஏபிஆர் இருக்கு. R1ல இருந்து சே பிஏல டவுன், பிஏவோட மெயின் நோட்ல டவுன் பண்றோம். இங்க இருந்து இங்க கொடுத்துருக்கீங்க டிராஃபிக். எஸ் எஸ் கரெக்ட். இங்க இருந்து இங்க டிராஃபிக் நீங்க கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு ஏபிஆர், சரிங்களா? மேபி நம்ம அப்படிதான் கொடுப்போம் டிராஃபிக். நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கங்க இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ நீங்க இங்க இருந்து கொடுத்துருக்கீங்க டிராஃபிக். இது ஒரு ஆர் வச்சுக்கோங்க. எஸ் கரெக்ட். சோ இங்க இருந்து டிராஃபிக் இங்க கொடுத்துருக்கீங்க. சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டனல் வந்து இங்க இருந்து இங்க கிரியேட் ஆயிடும், இங்க இருந்து இங்க கிரியேட் ஆயிடும், சரிங்களா? சோ இந்த ஏரியாவை நம்ம வந்து இந்த ரவுட்டர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஏபிஆர்ல இருந்து டிராஃபிக் போயிடும். இப்ப நீங்க டிராஃபிக் இங்க டிராப் பண்ணீங்க, இந்த ரவுட்டரே ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக் ஒர்க் ஆகாது, சரிங்களா? இந்த ஏபிஆர் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இது வழியா ஒர்க் ஆகும். இல்ல வர மாட்டேங்குது. இப்ப என்னன்னா R1 ஃபெயில் ஆகுறப்போ R2 ஓட சர்வீஸ் வந்து டவுன் ஆயிடுது. R2ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, சோ இப்போ இந்த ரிங் தானே, சோ இது வந்து இது ஏரியா 3, இது ஏரியா 2,
அசியூம் பண்ணிங்க இது ஏரியா 1 வச்சுங்களேன். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ரவுட்டர்ல ஷோ ஐபி ஓஎஸ்எஃப் நெய்பர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரவுட்டர் ஐபி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஏபிஆர் 2 ஓட ரவுட்டர் ஐபி, அது 2 தடவை உங்களுக்கு ஓஎஸ்எஃப் நெய்பர்ல வரணும். சரிங்களா? ஓகே. 2 தடவை வரணும். 2 தடவை எப்படி வரணும்னா, இட் இஸ் ரெப்ரசன்ட் ஏரியா 1 ஒரு தடவை, இட் ரெப்ரசன்ட் ஏரியா 3 ஒரு தடவை. ஸோ அப்படின்னா தான் இந்த ஏரியாவை ப்ராப்பரா க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க. நெய்பர்ல வரணுமா? என்ன வரணும்ன்றீங்க? ஓஎஸ்பிஎஃப் நெய்பர்ல காமிக்கணும். ஏரியா க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்களா? ஆனா ரெண்டு இப்போ அட்ஜசன்ட் நோட் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அட்ஜசன்ட் நோட் இல்லாம இருந்தாலும் வரும். வருமா? இன்பிட்வீன்ல ஒரு ரவுட்டர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இன்பிட்வீன்ல ஒரு ரவுட்டர் வச்சிருக்காங்கன்னா இங்க இவங்க L2 பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க டிராஃபிக். அதையும் அந்த L2 பாஸ் பண்ணிருக்காங்கங்கறது எப்படி என்ஷூர் பண்றது? சோ அந்த ரவுட்டர்ல பர்టిక్యులர் ரவுட்டர்ல போயிட்டு நம்ம ஈலைன் சர்வீஸ்ல பார்த்தோம்னா கான்ஃபிகர் பாஸ் த்ரூன்னு போட்டுருப்பாங்க லிங்க். ஓஹோ. சோ ஆக்சுவலா என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த ஏபிஆர் இருக்கு, இந்த ஒரு ஏபிஆர், இந்த ஒரு ஏபிஆர், 2 ஏபிஆர் டிராஃபிக் இங்க போகுது. சோ இந்த ஏபிஆர் டவுன், உங்களுக்கு டிராஃபிக் இங்க இருந்து இதர் இப்படி போக முடியாது. சோ அதனால ஏபிஆர் டவுன் ஆகவே இல்லை. என்னோட ஏபிஆர் ப்ராப்ளம் ஆகல. இங்க ரவுட்டர் 1 நெய்பர் R2 டவுன் ஆகுது, R1 சர்வீஸ் அஃபெக்ட் ஆகுது. சோ இங்க R1 டவுன் ஆகுது, R2 அஃபெக்ட் ஆகுதா? ஆமா. R1 வந்து பவர் போயிட்டு வருது. அந்த கேஸ் வேணா பார்க்கலாம் சார். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது. இங்க டவுன் ஆனிச்சுன்னா இங்க பிரச்சனை வராது. மேபி இது வழியா ஏதாவது பாஸ் த்ரூ பண்ணிருந்தாங்கன்னா இல்ல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மொமெண்ட்ல எனக்கு R2 ஓட டனல் ஸ்டேட்டஸ் பாக்குறப்போ டனல் நாட் ஃபவுண்ட்னு காமிக்குது. நான் ஏபிஆர்ல எடுத்து பார்த்தாலும் டனல் வந்து டவுன் ஆயிடுது அந்த டைம்ல. வில் செக் சார். இந்த பர்టిక్యులர் இஷ்யூ வேணா செக் பண்ணலாம் நான். சரிங்க. ஓகே. थैंक यू. Any other clarification sir related tunnels? So then right now we can close. After lunch we will see the L2 VPN service and L3 VPN service. What are the services are we are using in the L2 and what are the services are you are using in the L3, and how the L3 services are working, and how and other related things, and how we are creating and how we are checking the bandwidth utilization, how the traffic is working. So that we will show, and we will show how it is, how it is configured, how we can say what are the comments it's there, how to check particular things. That we will show in the afternoon session. 2:15 sir. Okay, thank you.